అంటే చాలా మందికి ఒళ్ళు జల్దరిస్తుంది, కానీ అదో థ్రిల్ ఫోటో కోసం. సో ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇలా పెట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇదొక ఇగ్వానా. సో వాళ్ళే మీకు ఇక్కడ ఫొటోస్ తీయించుకునే అవకాశం ఇస్తారు. రియో, జోలను కలిసాం కదా, ఇప్పుడు నికోల్, జార్జ్లను కలవబోతున్నాం. వాళ్ళెవరంటారా? ఇదిగో చూడండి. ఈ జూ పార్క్లో 150 సంవత్సరాల వయసున్న తాబేళ్ల వరకు ఉన్నాయి. ఒక్కో దానికి ఒక్కో పేరు పెట్టి పసిపిల్లల్లా చూసుకుంటారు. దీని వయసు 49 సంవత్సరాలట. ఇవి సాధారణంగా 200 ఇయర్స్ వరకు జీవిస్తూ ఉంటాయి. నెక్ కింద మసాజ్ చేసినా, తల మీద మసాజ్ చేసినా ఇవి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాయి. From the Seychelles Island and the Island. Therefore, what they like those giant turtles when you stroke them, doing massage under the neck. They are very, very friendly, yeah? Very tame, very friendly. We do have about 17 giant turtles in this thing. కాస్త నెమ్మదిగా కదులుతాయి గాని బోలెడు సంవత్సరాలు బతికే తాబేళ్లు నిదానమే ప్రధానం, స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్ లాంటి అనేక నానుళ్లకు ఆద్యం పోశాయి. పిల్లలు చాలా ఇష్టపడే జీవుల జాబితాలో తాబేళ్లు కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ వీళ్ళు టాటాయిస్ గురించి బాగా కేర్ తీసుకుంటారన్నమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడికి టాటాయిస్లను చూడటానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో దేశాల నుంచి టూరిస్టులు వస్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఇక్కడున్న టాటాయిస్ల వయసు 15 సంవత్సరాల నుంచి 150 సంవత్సరాల వరకు ఉందట. ఇక్కడున్న కొన్ని టాటాయిస్లలో ఫ్రెండ్లీగా ఉన్న కొన్నిటికి పేర్లు కూడా పెట్టారు. అక్కడున్న టాటాయిస్ పేరు నికోల్ అండ్ ఇక్కడ పెద్దగా ఉన్న టాటాయిస్ పేరు జార్జ్. కథల్లో చెప్పే కార్టూన్లలో చూసే తాబేళ్లను నిజంగా ఇంత దగ్గరగా చూడటం పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు గొప్ప అనుభూతి. అవేం తింటాయో, ఎలా జీవిస్తాయో మొదలైన అన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకొని మనం స్వయంగా చూడవచ్చు. దేశ విదేశ పర్యాటక ప్రాంతాల విశేషాలు మీకందిస్తూ 15 సంవత్సరాలుగా మీ ఆదరాభిమానాలు పొందుతున్న విహారీ ద ట్రావెలర్ టీవీ వీడియోలు ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో చూడండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.